Goedemorgen allemaal. Welkom in deze webinar van SMA samen met MyPV. Wij gaan jullie eens meenemen wat zijn de mogelijkheden voor de zelfconsumptie te gaan vergroten met de oplossingen SMA met MyPV gecombineerd. Mijn naam is Anne Gijssenberg en vanuit SMA Benelux wens ik jullie van harte welkom te heten. Ik ga het stukje van SMA met de Sunny Home Manager voor mijn rekening nemen. En er is uiteraard ook een tweede spreker, die ga ik zo dadelijk aan jullie ook voorstellen. Maar we gaan eerst eens zien of ik een stukje kan gaan delen. En ik kan nog even kijken, want ik ben niet zo heel erg zeker dat ik mee dit juiste deel, denk het wel. Even op groot zetten. Wat we hier zien, is dat we gaan kijken hoe kunnen we nu gaan onze eigen verbruik gaan verhogen aan de hand van verschillende apparaten in huis. En vandaag gaan we ons focussen op de heating boiler. Oké, wat gaan we doen? Wel, als we dat doen samen met een SMA-oplossing, dan gaan we kijken naar de must-loads. Dus als jij een wagen gaat laden, is dat een must-load. In de zin van als er een bepaalde hoeveelheid energie bij moet komen. En daarvoor gebruiken we zowel zonne-energie als energie van de batterij, als dat er nog zo over zijn, als eventueel vanuit het net. Dus we zijn zeker dat het volledig gaat geladen worden. Dus dat is wat we noemen binnen het Home Manager een moet-verbruiker. Je hebt dan ook kan-verbruikers. En een kan-verbruiker is bijvoorbeeld de boiler. Je kan de boiler extra gaan warmen vanuit de zon. Doel daar is dat je dat zeker vanuit de zon doet. En dan liefst variabel met het vermogen dat er over is aan zonne-energie. En dat je dat niet vanuit het net doet. En daar is de verwarming, of de aansturing van de verwarming, van het verwarmingselement via MyPV een hele mooie oplossing. Hoe kan er dat dan uitzien op een dag? Wel, onze Sunny Home Manager, en ik zal hem straks ook nog eventjes in het echt laten zien hoe dat hij eruit ziet, die gaat daarmee gaan sturen en die gaat kijken wat gebeurt er allemaal. Even mijn filmpje terug op start zetten. En bijvoorbeeld, je krijgt de vraag, ik moet tegen 2 uur op het kantoor zijn, dus tegen 2 uur moet mijn elektrische wagen voldoende bijgeladen zijn. Ik stel daar een bepaald doel in. Dan is dat een moet-verbruiker en weet de Home Manager, die zon moet daar zeker in komen. Is er geen zon, vullen we aan vanuit het net. Dus in dit geval is er zon. De Home Manager gaat de laadpaal aansturen en gaat die zonne-energie richting de wagen sturen. Hoeveel richting de wagen? Natuurlijk dat hij op zijn minst zijn doel gaat bereiken. Zoals al gezegd, vanuit de zon, maar eventueel vanuit het net. En dus dat doel bereiken en dan ook binnen die tijdspanne. Als er dan nog zon op overschot is, gaat de Home Manager kijken wat is mijn volgende. Dat moet meegespeeld in het energiebeheersysteem. En dat zal dan mijn boiler zijn. Dus daar gaan wij dan het heating element van MyPV gaan aansturen. Bijvoorbeeld dat we exact de hoeveelheid zon die over is, dat we die in de boiler kunnen gaan steken als een soort warmtebatterij. En op die manier gaat de Home Manager in de juiste prioriteiten de juiste zaken gaan aansturen. Dus zo werkt dat. Goed, dat is een beetje een algemene introductie. Als ik dan ga kijken naar wat we exact vandaag gaan doen. Wel, ik heb net de intro gegeven, dus het vergroten van het eigen verbruik en de zon in huis houden richting de warmte, het warmte-element voor onze boiler. Zo dadelijk geef ik het woord door aan MyPV, dat zij eens gaan hun oplossingen voorstellen. En daarna neem ik graag het woord terug over voor de oplossingen van SMA. And then I will give the word to Reinhard. Reinhard is from MyPV, speaks in English. I hope it's no problem. If there are questions, ik zal het in het Nederlands zijn. Als er vragen zijn die je niet in het Engels gesteld krijgt, dan ga ik ze natuurlijk vanuit het Nederlands mee gaan ondersteunen. Reinhard, it's up to you. And thank you very much. And welcome, ladies and gentlemen. I'm going to share my screen with you as well. I start my presentation and I'm going to speak very slowly. This is to give PowerPoint here the chance to translate what I speak into the subtitles here. I hope this works.
and the presentation today is about hot water and space heating from photovoltaics. MyPV is an Austrian company, and we are a developer and a manufacturer of solar electronics. We are producing a power stage, and this power stage is used to adjust the power output on an immersion heater. Yeah. Can you fix your screen, because it's other way around, so you need to switch other way around. Sorry. Thanks for the hint, Talal. Yeah. All right, share the screen again and choose the other one. Exactly. Yeah, perfect. Yes. Thanks, Now Talal. it's perfect. Okay. Now Sorry, you guys. see. No, that was important. Now you see what you do not see what's coming, only I see it. Good. So what I wanted to say, our device that we are producing is used to adjust the power output on an immersion heater linearly, on an immersion heater in a boiler, for example. And this is essential to use PV power only. This is what we are doing. Let's say it's somehow a gearbox, like a gearbox in a car, which is necessary to connect the PV system to the electronic heating system. All right, my name is Reinhard. I'm at MyPV for nearly 8 years now, and together with us in the webinar room is Talal. You already heard him, and Talal is responsible for our international sales. So also for the Benelux countries, he's the person you probably have contact with. The founder and CEO of MyPV is Dr. Gerhard Rimpler, and Gerhard's vision, let's say, more than 10 years ago, was that at some day PV will be so cheap that we also can make heat with. And this already happened, and MyPV has the solution for this. Our history is pretty young. We were founded in 2011, and over the years we have developed a number of different solutions. It all began with a DC solution named ELVA. The abbreviation just means electric water heater, and still until today it's in our portfolio with hardly no changes on the product itself. It's a DC solution, and it's the only DC solution we have. For you guys working with SMA home manager systems, it's relevant what we have in our portfolio to be combined with AC power systems. And there are several solutions. At this point today, we are talking about 2 variants that can be combined with SMA. This is our headquarter in Austria. We built it in the year 2021. During the last years, during the last 2 years, it's already too small again. So we expand our production area by a factor of 3 this year to meet the demand of the market, because power to heat for residential applications has become very important, especially since the war in Ukraine. What we are doing is possible due to the fact that PV has become that cheap. 10 years ago, it would have been nonsense to create heat from PV power, but things have changed. And now we are talking about power to heat or sector coupling, and there are several words that are in use for what we do. What power do we need when we are talking about the combination with SMA in on-grid systems? It's all about the excessive power. So we utilize the power that would be fed back into the power grid. There can be a battery, but if there is no battery, it works as well. What is important for us is the signal source of the SMA home manager, or alternatively, the SMA energy meter. Both things are possible. Each variant has its advantages. Let's take a short look about and talk about storage capacities.
When we are installing a stationary battery system in a residential building, the capacity is around about 5 to 10 kilowatt hours. And this means an investment for the people. Yeah? Alternatively, we can use the hot water boiler, which is already in the building, and we can make use of this boiler for increasing the self-consumption by a MyPV solution. So we can be both. We can be a cheap alternative to a stationary battery, but we do not compete with stationary battery. It can be used in combination as well. And that's the cool thing about the combination with Home Manager. You choose whether there is a battery or not. For us, it does not make any difference. All right, there are three main products in our portfolio. This one at the top here is Elva, which is the DC solution. It has no direct relevance for SMA. So we continue talking about our on-grid AC solutions, which means AC Elva 2 and Actor. What is the difference? Both solutions are power stages. Both solutions have the electronics to adjust the power output on an electric heating element. The advantage of AC Elva 2 is that the heating rod, the heating element, the immersion heater, which is inside either the hot water boiler or the storage tank, comes with the device in the box. So it's an all-in solution, a combined solution. And it's very attractive when you make an offer to the customer because you have an all-in-one solution. Advantage of Actor is that there is not an immersion heater here, which makes you much more flexible. You can retrofit an existing immersion heater with Actor, and then it's PV ready later on. Both devices get the comments, they get the orders, what to do and how much power needs to be released to the water from SMA. So you save on an additional device from MyPV, which is an energy meter that we normally install in the feed-in point, and you do not need this device because SMA is installed in the feed-in point, and SMA does the metering and detects the excessive power, and this is what we need to adjust the power output. So when you are on the grid, you have two options. You can use it with SMA Home Manager and with SMA Energy Meter. With SMA Energy Meter, you have just one option to control our device. We directly get the meter value from the energy meter and adjust the power output accordingly. When we are connected to Home Manager, you have two options. Either the energy management of MyPV is done by the Home Manager, or we do it like in the other way. We get the meter value from the SMA Home Manager, and then we do also the energy management of the heater by MyPV. Otherwise, it's done by Home Manager. There is also an option to install our devices in purely off-grid installations with SMA Sunny Island systems. It is possible to give the set point, the power set point to MyPV by the AC frequency. This is a very special application. We are not going to talk any longer of this, but it's a very cool feature for off-grid systems. Back to the on-grid systems. This is what I meant before. So when we are controlled by the SMA Home Manager, the logics, the intelligence is within the SMA Home Manager. We are just doing what SMA tells us to do. When we get the meter value instead, then the logic is on our side. Both variants have their advantages. When we are controlled by SMA Home Manager, the advantage is that we are within the Home Manager's energy management. We are also shown in these charts of the SMA portal. This is a very cool advantage here. The advantage of direct meter communication is that we are adjusting the power output much faster. Once a second, we adjust the power output very fast and very accurate. So both variants are widely used. So it's up to the operator, to the owner of the system to choose whether he wants to be visualized in the SMA Home Manager, where we are controlled once per minute, which is okay for
90% of the customers, but if a very affine customer wants to have a very fast power control, then he changes over to SMA, direct meter communication. So both variants are very well proven and in use out there. AC Alba 2, it's the combined solution with, which also comes with the immersion heater on the power electronics. And again, the signal source is SMA. Either the home manager or the energy meter is installed in the feed-in point. And depending on the control variant you choose, we are working fast or very fast. So why is it so important to adjust the power output here on the immersion heater? Actually, you have two things that are changing all the time. Number one, the power output of the inverter changes all the time. I mean, that's clear. The irradiation of the sun is not constant and clouds are moving on the sky and so on. The other thing that changes permanently are the loads in the building. Something is always switched on and off, the lights, the devices, washing machine, whatever. And what we make use of is the excessive power, the surplus power. So the power that would be fed back into the grid is what we use. And this is a balance, and we keep the balance by adjusting the power output here. AC Alba 2 is the next version of a product named AC Alba E. I think Anne has an AC Alba E in her academy, and it's already replaced by the newer generation AC Alba 2. It has many advantages. We have more power output here. It's a 3.5 kilowatt device, while AC Alba E was a 3 kilowatt device only. We have a touch display there. We have the option to connect, to be connected with SMA either via LAN, via local area network, via patch cable, or Wi-Fi. The installer actually chooses what he makes use of. Actually, I see that most of the devices are installed somewhere in the basement of the building, and it's up to the quality of the Wi-Fi if it works well or not. So we always were sure to keep the option of local area LAN connection via patch cable. A hard wiring is a hard wiring, but you choose. And then we have a separation here of the professions of the craftsmen. A problem of AC Alba E was that the plumber was not sure if he is responsible and the electrician was not sure if he is responsible. And that's why we separated the components here. Both components come in one box. As I said, it's an all-in combined solution, but the heating element can be installed in the tank separately and independent from the power electronics. And usually the electrician then connects the electronics and also installs the communication with SMA. All right, we are going to send you the slides. Talal, please be so good and give the slides to Anne, and Anne, please give this to our listeners, because we do not have time to go into every detail here. So go through the slides again. There are also links here, and you see all the technical data of AC Alba 2 here summed up. Self-consumption. This is what we are working for. So when you have a single family home and you have a 5 kilowatt peak system on the roof, you have a self-consumption ratio of around about 30% or something. Then you want to improve this. So what are you going to do? If you have the money, you install a stationary battery and you really increase the self-consumption ratio by a factor of 2 to more than 60% here. Great chance to improve your system. If you do not have the money to install a stationary battery, you have the alternative to choose an AC Alba 2 from MyPV and see it there. With much lower investment, you have a higher self-consumption ratio to expect. And we are not competing with batteries. The best way is to have both systems. And then you achieve a self-consumption ratio of more than 90% when we combine both technologies. If there is a battery in your system, then priority is on the charging of the battery. Why is easy to explain, because once we have made heat out of the surplus power,
we cannot get back electricity. We cannot reverse the laws of physics. So priority is on charging of the battery. Good. Here we have an example. It's there are two screenshots of a system with AC-E operationing. And here you see that AC-E increases its power output according to the commands of the home manager. At some point, it comes to a maximum of 3 kilowatt power output. With AC-2, it's 3.5 now. And in the afternoon, in the evening, you see that it's steadily and smoothly decreasing the power output according to the amount of excessive power. And here you maybe ask why it starts so late. The explanation is given by the orange line here, which is the charging power of the battery. I have told you on the last slide, charging of the battery has priority before heating by MyPV. And this is what we see here. And as soon as the SOC of the battery comes close to 100%, AC-E was fully used by the home manager. All right. And now it's about the actor. It's basically also a power stage like AC-2, but it comes without an immersion heater. And the advantage here is that it's a much more flexible here. You can retrofit an existing immersion heater. You can also use infrared panels or electric heating mats in the floor. And with the actor, this electric heating devices become PV ready, because this is now, let's say, the gearbox which we use before the electric heater to adjust the power output according to the surplus power. And the actor comes in two variants: a single phase variant with 3 kilowatts maximum power output, and a three-phase variant with 9 kilowatts maximum power output. Here again, the technical details. I'm going to skip this slide. One detail needs to be mentioned for the Actor 9S, for the 9 kilowatt variant. If you use it for retrofitting on an existing immersion heater, then please check if there is a neutral conductor on the heater. This is essential. The actor is not connected in the delta connection to the load. It's always necessary to have a star connection. Otherwise, the actor cannot detect the nominal power of the load, because this is done automatically by the device. So if you connect a 2 kilowatt heater, let's say a 2 kilowatt heater, to the single phase actor, you do not have to adjust anything. The device automatically knows how much nominal power is available. And this also applies for the 9S. You can also use a 6 kilowatt heater instead of a 9 kilowatt heater, for example. But therefore, you always have to connect the neutral conductor. So please check this when you are using the device for retrofitting. This is very, very important. All right. Of course, there are also accessory parts in our portfolio. Actually, the actors can be used with immersion heaters from third-party suppliers. But if you want to have the security that all components work together perfectly, there are accessory parts from MyPV as well. A single-phase 3 kilowatt heater and a three-phase 9 kilowatt heater for the Actor 9S. All right, when you pick out the devices from the box, they come with 7 operation modes, and these are somehow predefined templates, standard modes. Most of nearly every project can be done with one of these standard modes. The most important one, I think more than 90% of the devices are running in mode 1. And basically it does the same as AC-2. It's about an immersion heater somewhere either in the boiler or in the storage tank, where it also can boost your hydronic space heating system. Okay. Also for the actor, it applies that it can be used with SMA Home Manager by SMA direct meter communication or home manager control, and it also can be controlled or combined with SMA energy meter only. Okay, and also here it's an option to have a battery or not. Both ways are possible.
All right, there is already a reference project. In this system, we have two actors working actually, because the home manager can control several MyPV devices at once. And with this bar of the priority, the owner of the system choose where he wants to have the priority, on the battery, on actor number 1 or actor number 2. In this system, there is an actor in used for the boiler heating. It's a 200-liter boiler with a 3 kilowatt immersion heater controlled by actor. And since a few weeks, as far as I know, there is also a second actor which is used to use the remaining surplus during summertime to heat the jacuzzi. So it's also a very luxurious example here. And in this system, there is also a stationary battery installed with a capacity of more than 16 kilowatt hours. So a very great state-of-the-art system, and a very good-looking one with the jacuzzi in the garden here. Much more important is to say that the owner has already saved on gas costs of 350 euros. When you compare this with the investment costs in a single-phase actor, you will realize that this device pays off within 2 years or something. So very fast or very short time to pay off here. Very economical. All right. Advantages of actor. Of course, it's easy to install. This is what every manufacturer is telling you, but this is also the feedback that we get from the market. It's linear power control. This is the most important thing that I want to tell you. When you create heat out of surplus power, you always need linear power control. And this is our core know-how as a manufacturer. You probably want to calculate or plan a system on your own, and therefore there is an online tool on our website. It's called MyPV Power Coach, and here you can do a planning by yourself. So you adjust, you choose a location. There are also locations available in the Benelux countries. You set up the configuration of your PV array, your system, and then you can calculate things like a self-utilization ratio, independency ratio, and you also get a forecast of the operational costs, because you can also adjust costs for thermal energy. You can adjust costs for power from the grid, but also for feeding, a revenue for feeding into the grid. So you get a forecast of annual operational costs as well, and you can set up here up to 5 variants to compare different options with each other. Okay, advantages. Of course, what is so essential? The key thing is that these storage capacities we need are already there where our customers are living. So they already have a hot water boiler or a storage tank, and we can use these existing storage capacities to improve their self-consumption ratio. And this is where we have developed the solutions for. And it's again all about linear power control. So please forget each control system that just switch something. When an electric heater, an immersion heater in the tank is switched on and off, then it has nothing to do with PV readiness. So forget about it, please. It's about adjusting the power output according to the changing surplus power. This is what we do. All right. We have a very well-developed sales and distribution network in Austria, of course, Germany and Switzerland. And thanks to Talal, this is also on the increase in the Benelux countries. If you are going to look for a distributor in your area, please check our website here or get in touch with Talal directly. He's going to help you and give you the information you need. Information are also, of course, available on the website anytime. And this is all
freely available. You do not have to register on the MyPV website to download wiring diagrams or something. Everything is available without a registration, and you do not have to wait for your first package with an actor to check the wiring in the manual. You can now go online and download the info you need. All right. Anne and me, we agreed that I have around about half an hour. I hope I meet your expectations, Anne. And now it's up to you to tell us about PV inverters and other SMA solutions. So I'm going to end my screen sharing here. And I hope, here it is. Here's the option. Teil beenden. Ja, Anne, now I see you again. Ja, thank you. Ik wil graag natuurlijk verder gaan met het stuk van SMA Home Energy Solution, waar de MyPV een onderdeel van is. Ik neem er ook even mijn presentatie bij. En dan ga ik die zo dadelijk delen met jullie. Net zoals Reinhard net zei, gaan wij jullie de presentatie doorsturen, zowel het stukje van SMA als het stukje van MyPV. Goed. Wij gebruiken in ons systeem de Home Manager, Sunny Home Manager, die daar gaat regeling doen. En hij is een beetje daar de bouwsteen in om het eigen verbruik te gaan verhogen. Hoe doen wij dat? Ja, je ziet hier heel veel verschillende stukken binnen het SMA Home Energy Solution. Enerzijds hebben we natuurlijk dat je energie gaat produceren. Dus je hebt de zonnepanelen op het dak. Je kan die gaan opslaan. Ofwel via een batterijomvormer. Ofwel de twee gaan combineren in een hybride oplossing. Dat is degene die je hier links van mij ziet, onze Sunny 3Power Smart Energy. En op die manier ook energie in huis houden, uiteraard. Je kan ook rechtstreeks gaan sturen en laat het nog altijd het meest interessante zijn dat je zonne-energie rechtstreeks gaat verbruiken in apparaten in huis, voor het verwarmen van je huis of je warm water en voor het opladen van de wagen. Nu, in combinatie met MyPV zitten we natuurlijk in het stukje verwarmen met zonnestroom. Wel, als we eens gaan kijken naar die Home Manager, wat die juist allemaal doet, het grotere plaatje, dan is dat uiteraard eerst energiemonitoring. Hoe zit het daar met het systeem? Werkt alles goed? Werken componenten goed? Merkt die daar bijvoorbeeld de zonnestroomomvormer dat er iets niet juist zit? Dan kan hij daar de melding van geven. Dus dat is een eerste iets wat hij doet, een soort datalogger. Het tweede is de visualisering van de energiestroom. Want onze Sunny Home Manager staat aan het begin van de installatie. Dus je hebt het net dat binnenkomt en alles wat geïnjecteerd wordt of aangekocht wordt, dat meet de Home Manager. In combinatie met dat hij weet wat de productie is, gaat hij natuurlijk weten wat jouw verbruik in huis is en kan hem van daaruit gaan werken. Nu, het feit dat hij aan het begin van de installatie staat, kan hij enerzijds gaan visualiseren, maar anderzijds leert hij ook na verloop van tijd wat is jouw typische verbruik op, we zijn vandaag een donderdag, wat is jouw typische verbruik op een donderdag? En daarmee kan hij een prognose maken van wat gaat jouw verbruik vandaag zijn? Waar zitten jouw typische hogere pieken, lagere pieken? Wat is er eigenlijk standaard al dat van energie verdwijnt of gebruikt wordt in huis? Wat komt daar nog bij? Sunny Home Manager krijgt de weersvoorspellingen door vanuit Sunny Portal. Dus hij is gekoppeld aan de webportaal Sunny Portal. En Sunny Portal, vanuit SMA koppelen wij weersgegevens aan. Die weersgegevens worden verwerkt naar wat betekent dat concreet bij die klant thuis. Oké, misschien in de ochtend wat minder, in de namiddag wat meer. Wat betekent dat nu naar productie, naar zonnestroomproductie? En van daaruit kan hij een prognose maken met wat het weer gaat zijn. Dus je hebt enerzijds misschien de zon die er wat zo gaat uitzien, anderzijds je verbruik dat er dan wat zo uitziet. Als je die twee over elkaar legt, dan weet je ook waar gaan jouw overschotten van zonne-energie zijn. En het is vanuit die overschotten dat we gaan sturen. Sturen is alles wat aan de rechterkant zit. Ga ik zo dadelijk uitleggen. Nog één ding links. Dynamische vermogensregeling. Het is ook mogelijk als jij, om welke reden dan ook, zou zeggen, ik wil maar beperkt gaan injecteren. Niet
puur vanuit ik wil mijn energie gebruiken, maar eerder van als ik geen energie niet meer ga gebruiken, wil ik toch maar een beperking opleggen naar het net toe. Ook dat kan. Dat noemen wij dynamische vermogensregeling. Vandaag de dag gelukkig nog niet nodig. Dus we mogen nog alles produceren, maar we zien natuurlijk dat de netspanningen stijgen, dat omvormersystemen uitvallen. Het kan zomaar zijn dat de netbeheerder of de overheid op een bepaald moment zegt van je mag maar beperkt gaan injecteren of je mag maar beperkt injecteren is één. Misschien dat als je zou injecteren dat ze een bepaalde prijs erop leggen dat je moet betalen en dergelijke. Mocht er dergelijke beslissingen genomen worden, dynamische vermogensregeling zit ook in de Sunny Home Manager in. Goed, Sunny Home Manager weet wat de prognose is. Hij weet wat het verbruik gaat zijn. Prognose van verbruik, prognose van opwekking, sorry. Dus ook prognose van de overschot. Van daaruit, van die overschotten van energie, of de prognose van de overschotten van energie, kan hij gaan sturen richting huishoudtoestellen. Dat kan zijn door een trigger te geven, dat kan zijn door op bepaalde ogenblikken wel stroom door te laten naar een bepaald apparaat en andere momenten niet. Hij gaat ook de batterij gaan regelen. Wanneer ga je laden, wanneer ga je niet laden, wanneer ga je wachten met laden, wanneer is iets anders te doen. Hij kan de aansturing geven naar de elektrische wagen toe. Dus bij ons is dat de SMA EV-charger. Warmtepompregeling is ook een optie. Dat je bijvoorbeeld rechtstreeks met een warmtepomp communiceert of dat je gaat een trigger geven naar het smart grid ready relay van de warmtepomp. En vandaag gaan we ons focussen op het aansturen van thermische opslag. Dus naar een boiler-element, naar een boiler en daar de overschot aan zonne-energie, elektriciteit, gaan omzetten in warmte, in warm water. Goed, dat zijn alle zaken die de home manager doet. Er zit een soort artificiële intelligentie in voor het maken van die prognoses. En ik denk dat je ongeveer 2 weken mag rekenen en dan weet de home manager wel hoe dat het bij jou thuis is. Dus het kan zijn in het begin dat hij misschien nog wat raar regelt. Dat is omdat hij nog aan het leren is na verloop van tijd. Dus na 2 weken weet hem waar hij dat moet regelen. En hij gaat dat continu bijsturen. Want als jouw leven vandaag er anders uitziet dan over 2 jaar, ja, dan gaat hij gewoon mee evolueren. Goed, zoals ik daarnet een filmpje liet zien, is dit ook een stukje vanuit het filmpje, maar dan in tekening. Je hebt de voorspelling van je verbruikers. Dus dat zijn die rode curven, dat is de prognose voor vandaag. Je hebt dan de voorspelling van wat het zonne-energie gaat zijn, dat is dan die groene. En van daaruit kan hij zien, oké, hier van boven, daar zit extra energie. Met die energie kan ik aan de slag. Hier ook nog een klein beetje. Dus we gaan niet zomaar zeggen, oh, we hebben energie, hoppakee, we gaan het warmte-element in gang zetten. Nee, we gaan echt bewust kiezen van, we gaan inplannen en we gaan echt kijken van, oké, als een toestel aanspringt, zeker als het een kan-verbruiker is, kom ik zo dadelijk op terug, dat die uit de zon gaat. Nu, die kan-verbruiker, moet-verbruiker, wat is het allemaal? Dat zie je hier een beetje weergegeven. Moet-verbruiker is, de klant wil graag dat tegen het einde van de dag, of tegen wanneer hij het eindstip legt, dat die bepaalde verbruiker zijn elektriciteit heeft gekregen. Uiteraard gaan wij focussen voor elektriciteit vanuit de zon te krijgen. Is er te weinig voorradig vanuit de zon, dan zal hem dat uit de batterij nemen, als er een batterijsysteem is. En tenslotte vanuit het net. Dus het net is de laatste speler die meedoet, in eerste instantie zoveel mogelijk uit de zon. Hier begrijp je al, als die verbruiker wordt geactiveerd, bijvoorbeeld dat ik zeg via mijn SMA Energy app, ik wil vandaag dat mijn wagen geladen is tegen 5 uur met zoveel extra kilowattuur. Als ik dat ingeef, dan heb ik eigenlijk aan het systeem meegegeven, jij moet dat vandaag doen. Dus we proberen natuurlijk voor de eindklant het zo gemakkelijk mogelijk te maken, zo intuïtief mogelijk te maken van, ah ja, ik wil wegrijden, tegen dan klaar. Wat het er allemaal achter zit van filosofie in een home manager, hoeft hij zich niks van aan te trekken. We gaan het 1 keer programmeren. Dat leer ik ook in de SMA Solar Academy aan jou. En dan is dat klaar. Dat zijn de moet-verbruikers. Maar je hebt uiteraard ook kan-verbruikers. Kan-verbruiker is de bedoeling dat jij die energie die op overschot is, dat je die gaat gebruiken, maar nooit in die danige mate dat je ook vanuit het net gaat energie gebruiken. Een voorbeeld, onze boiler. Ik weet niet wat het minimum tijdspanne is dat... ik ga eventjes vragen. Reinhard, I have a question for you. If you put on the heating element for the MyPV,
is there a minimum time that you say to the customers, if you put it on, make sure that it works for 5 minutes, 10 minutes, half an hour? No, definitely not. This is one of the most important advantages when you compare it with a heat pump, for example. Because a heat pump has this minimal operation time that is required. The advantage of an immersion heater is that we can adjust the power output and change it very fast, very accurate, and as often as we want. You cannot switch on and off a heat pump every minute, but you can do this with an immersion heater, of course. So there's no minimum time here. No minimum time. And is there a minimum power output? 200 watt, or is there? What is so cool about MyPV that we are doing the power output really linearly. So from 0 watts to the nominal power of the device, each watt is possible, but therefore, and this is very important now, you have to do the communication between SMA and us with a direct meter communication. Then we are doing the power output very accurate for each watt from 0 to the nominal power. It's different when you have the control option SMA Home Manager. Because as far as I know, you guys from SMA control our device in 10% steps. And this means for a single phase actor, you give us 0 or 300 or 600 or 900. We would be able to do also the gaps in between. And that's why very often our customers that we share together change the other option, which means direct meter communication. Then we do each watt in between. The disadvantage here is that we cannot be seen in the Home Manager in the charts. So it's up to the customer to choose. Okay, clear. Thank you for the information. Welcome. Goed, dus als ik het goed begrijp, van de kan-verbruikers is er geen minimum tijd of minimum vermogen dat er moet zijn en kan die eigenlijk vrij snel gaan reageren. Rekening houdend, voor de Home Manager is dat dus in stapjes van 10%. Dus dat wil zeggen 300, 600, 900 en zo verder watt dat hij gaat kijken. Heb ik daar die energie op overschot? En vandaar gaat hij dan de kan-verbruiker of het verwarmingselement gaan aansturen als kan-verbruiker. De derde sturing die de Home Manager doet, is natuurlijk naar de batterij. Je kan in elk SMA Home Energy Solution kan je 1 batterij plaatsen. 1 batterij in de zin van ofwel met een Sunny 3 Power Smart Energy ofwel met een Sunny Boy Storage omvormer. En die batterij krijgt dan de laagste prioriteit. Dat is standaard hoe dat de Home Manager werkt. Dus de eerste prioriteit is de moet-verbruikers inplannen. Tweede prioriteit is de kan-verbruikers inplannen. Derde prioriteit is de storage, dus de batterij gaan inplannen. Uiteraard, de batterij komt vanuit het net, tenzij dat we hem gaan overrulen. En zeggen dat hem vanuit het net moet gaan laden. Maar standaard is dat dus vanuit de zon. Zoals Reinert daarnet al zei, op het moment dat je het warmte-element gaat gebruiken, dus warmteopslag, dat ga je waarschijnlijk pas doen als de batterij geladen is. In mijn persoonlijke idee heb ik liever dat er energie op mijn batterij zit waar ik vanavond mee kan koken, ten opzichte van mijn warme boiler die wat harder verwarmd is. Wat ga je dan moeten doen? Dan ga je in Sunny Portal moeten aangeven, batterij komt voor de kan-verbruikers. Dus je gaat dat echt moeten gaan, als ik het eventjes teken. Ik denk dat ik met deze kan. Dus deze gaat dan voor de kan-verbruikers moeten komen. Dus dat gaan we dan nog even moeten meegeven in Sunny Portal. Oeh. Ik heb iets misgedaan. Maakt niet uit. Voilà, daar zijn we terug. Goed. Dus dat is een beetje de filosofie van de Home Manager. En we gaan ons vandaag focussen op het stukje van de kan-verbruikers. Want daarin zit die warmte. Hoe gaan wij het stukje RAN SMA gaan installeren en gaan koppelen? Wel, je hebt uiteraard onze Home Manager. Onze Home Manager is een driefasig toestel, maar je kan het perfect ook monofasig aansluiten. Dus je hebt lijn 1, 2, 3 en 0. Die 0 ga je dan doortrekken naar het huishouden. En heb je driefasig, dan ga je die lijnen koppelen. Stel dat je in een net zonder 0 zit, dan kan je de Home Manager ook gaan gebruiken. Dan wordt er een koppeling of een brug gelegd
Monofazig is dat dan tussen lijn 2 en de 0. Ga je die koppeling maken. Is het driefazig, dan ga je tussen lijn 3 en de 0-klem daar een bruggetje leggen. Goed, onze home manager wordt gebruikt voor installaties tot 63 ampère, maar je kan ook met stroomtrafos werken, zoals bij kleinere stromen, maar dan is de secundaire stroom 5 ampère. Hij zit dus aan het begin van de installatie en vanaf daar vertrekt dan in België naar de 300 mA differentieelschakelaar en dan zo verder. In Nederland naar de rest van de groepen. Dat is het elektrisch aansluiten. Meestal zeg ik van de SMA-producten, je moet het installeren. Dus elektrisch aansluiten, communicatie aansluiten. Tweede stap is het in bedrijf stellen. Derde stap is het online zetten. Voor Sunny Home Manager is dat enkel de eerste stap en de derde stap. Dus je hoeft op die Home Manager niks lokaal te gaan instellen. Dus er zijn geen instellingen dat je moet gaan inloggen op de Home Manager. Dat kan trouwens niet. Dat doen we allemaal online. Dus als hem geïnstalleerd is, elektrisch, en dan hier heb je de Ethernet-aansluiting. Die Ethernet-aansluiting gaat naar de router toe. Op diezelfde router of switch ga je dan natuurlijk ook je MyPV-element aansluiten en op die manier de koppeling leggen. Oké, er zit geen wifi in. Het is een wereldwijd product, daarmee dat het er niet in zit. Nog een kleine opmerking, wat dat je hier ziet staan. Dus onderaan heb je de kant van het publieke net. Bovenaan heb je de kant van het huishouden. Dus dat is wel dat je niet omgekeerd gaat werken. Dan moet je zien dat je de juiste filosofie meepakt. Daar loopt het soms al eens strop. Wat is het volgende dat je moet doen? Ja, je gaat dat online plaatsen. Dus dat is eigenlijk onze derde stap. Hoe doe je dat? Wel, aan de zijkant van de Home Manager heb je de PIC en de RID-code. Dat zijn de identificatiecodes van die Sunny Home Manager. Als je die Home Manager aangeleverd krijgt, zit er ook nog een klein stickertje in de doos. Daar staan die PIC en die RID-codes ook op. Dat is qua Home Manager. En die Home Manager gaat, op het moment dat die geïnstalleerd is, gaat die ook zelf het MyPV-toestel vinden. Ik neem even een Sunny Portal installatie erbij. Ik heb kort een installatie aangemaakt met een koppeling, met de koppeling naar MyPV. Die heb ik niet. Ik heb hem wel hier liggen, maar ik heb hem niet aangesloten. Maar dus belangrijk is, als je de Sunny Home Manager online plaatst en er komt jouw omvormer bij, kan je hier zien. Dus je hebt je Home Manager en je hebt je omvormer. Dat je daar gaat ingeven welke panelen of in welke richting dat de panelen staan voor onze omvormer. Dus een van de zaken die ik zeker wil meegeven als je gaat werken met de SMA Home Energy Solution, dat je zorgt dat de Home Manager perfect weet hoe dat de panelen staan. Want hoe accurater dit is, hoe duidelijker of hoe correcter de weersvoorspelling doorkomt. Hoe doe je dat? Wel, bij de STP of bij de omvormer zelf ga je naar eigenschappen. En dan kan je, als je op bewerken klikt, zie je hier, jij kan strings gaan toevoegen. Dus je kan daar de fabrikant in geven, het moduletype, maakt niet zo heel veel uit. Maar je kan dan ook gaan aangeven, oké, hier liggen panelen van bijvoorbeeld 450 watt. Het zijn dan, weet ik veel, 10 panelen die naar het oosten liggen bijvoorbeeld. Hoppakee. En onder een hellingshoek van 20 graden, ik noem maar iets. Dat is dan een eerste string dat eraan gekoppeld is. Ik kan nog een string toevoegen. Misschien zijn er nog eens panelen van 450 watt piek. En dat zijn dan misschien 15 panelen onder een hellingshoek van... Nee, azimuth. Misschien liggen die naar het westen onder een hellingshoek van 45 graden. Ik zeg maar iets toepassen. Dus jij kan daar echt gaan ingeven hoe liggen mijn panelen en dan kan van daaruit veel correcter berekend worden wat de weersvoorspelling gaat zijn voor deze installatie. Als je die strings hebt toegevoegd, vergeet zeker niet te gaan opslaan dat dat ook mee in het systeem zit. Goed. Ik heb daarnet laten zien wat jouw die Sunny Home Manager. Dit is het toestel dat ik heb. Dat is de AC-LWI. Ik hoop dat je hem kan zien. Wat je hier waarschijnlijk
een instelling doet op hoeveel graden dat die mag verwarmen. En aan de onderzijde, zie je hier, heb je enerzijds jouw gewoon aansluiting voor de voeding en jouw Ethernet aansluiting. Question for you, Reinhard, is it similar connection you have on the new LWA 2? It is similar, but we have much more other connection ports. You can have Wi-Fi, as I mentioned, but we kept the RG45 LAN socket because it's so important to have a reliable connection, much reliable than Wi-Fi. And for other options with other signal sources than SMA, there's also an RS485 interface on ACLV2. There is also a PWM interface on ACLV2 because some other smart home manufacturers, they give us a PWM signal. So the bottom side is different, but it does not make any difference for SMA combinations when we look at ACLV-E, except the option that there is Wi-Fi as well. Yeah, and this is also similar on the new? No, we get rid of this mechanical part. This rotation knob is used to adjust the set point temperature that you want to achieve with surplus power in the tank. Now we have the color touch display on the device, and then you do the setting on the touch screen. So a mechanical part less, and of course this has advantages on the reliability of the product itself. Okay, thank you. Mm-hmm. Welcome. Goed. Eén keer dat het verwarmingselement mee in het systeem is opgenomen, dus mee in het IT-netwerk is mee opgenomen, dan gaat Sunny Home Manager automatisch dat herkennen. Dus in de producten van MyPV zit ons SAMP-protocol in, dus het SAMP-protocol waar dat Sunny Home Manager mee werkt. En dat betekent dat hij die automatisch ziet. Ik ga even terug mijn scherm delen. Wat betekent dat? Bij installatiebewaking gaat hij nieuwe apparaten herkennen. Nu, met dat dit element niet gekoppeld is, staat hij er ook hier niet bij. Maar hier gaat hij dan bij komen. Dus hier gaat verschijnen dat er een MyPV-element is. Als ik eventjes kijk in de presentatie, zie je die hier staan. Dus ik had toen wel de mogelijkheid om die aan te sluiten. Dus dan zie je die productgroep staan met zijn juiste serienummer en dan kan je hier op de plus duwen en dan wordt die meteen toegevoegd. Dus dan, hij ziet de connectie, maar hij wordt dan ook communicatief gekoppeld. Dan krijg je de vraag om daar een verbruiker of een prioriteit in te stellen. Meestal staat die als laagste, dus dat is echt de overschot dat erin gaat. En dan kan je zeggen welk percentage van de energie die mag je op 100% PV zetten. Dus uiteraard de LWA, of de apparaten van MyPV gaan mee lineair het overschot van zonne-energie gaan volgen. Goed. In de presentatie heb ik nog heel eventjes ingezet hoe dat je die oriëntatie en die hellingshoek kan meegeven van de zonnepanelen. En in principe is het daarmee in orde. Ik heb voor de volledigheid in de presentatie nog de techtips meegegeven. Wat is een techtip? Wel, dat is een korte praktische video waar ik uitleg van hoe ga je het gaan installeren, hoe ga je het in bedrijf stellen, wat hier niet nodig is, hoe ga je het online configureren. En dat heb ik zowel van onze Sunny Home Manager 2.0 erin zitten, als van het warmte-element van MyPV, in dit geval de LWA-I. Ik zag een vraag binnenkomen van Sven. Wat als we de stringinfo niet toevoegen? Wel, Sven, als je de stringinfo niet toevoegt, dan gaat die waarschijnlijk uitgaan van een zuidinstallatie onder zijn standaard hellingshoek. Dat is bij ons 30, 35 graden. En gaat hij daarop gaan regelen. Dus hij gaat dan zien dat er een afwijking is. Dus het is iets minder accuraat. Maar op zich, het kan wel. Het is niet dat het niet gaat werken. Mocht het zijn dat installateurs zeggen van oei, ik ben dat precies ook vergeten, je kan dat altijd achteraf gaan veranderen. Het zit in Sunny Portal. Sunny Portal wil zeggen online. Dus installateurs die zo'n MyPV-element hebben staan, misschien heb jij er ook een staan bij een klant, je kan altijd in die installatie in Sunny Portal van die klant nog gaan inloggen en daar die settings nog doen van de panelen, hoe dat die staan.
Marcel vraagt of MyPV ook zichtbaar is in de Energy app. Dat ga ik zelfs even checken met Reinert. En dan... ja, dat is ook een vraag voor het eerste wat ik nog wil zeggen, just one second, Reinert. Prioriteit dienen we die laag te zetten, zodoende dat eerst de batterij geladen zal worden. Daarvoor deel ik terug even mijn scherm. En ga ik naar Sunny Portal. Ik moet even kijken waar dat die zit. Ik zit bij apparaten. De Home Manager. Prioriteiten. Of sorry, eigenschappen. Excuseer. Normaal gezien zit hij hierin. Dus als je gaat naar overzichtapparaten bij de Home Manager, want een Home Manager is degene die zegt eerst de moedverbruikers, dan de kanverbruikers en dan de batterij. Als je nu zegt, ik wil mijn batterij voor de kanverbruikers hebben, die pijl dat ik daar straks getekend heb. Wel, bij de eigenschappen van de Home Manager zie je hier SMA Smart Home instellingen. Dus het is een installatie met eigen verbruik, uiteraard. Geprognosticeerd laden van de batterij, dat is iets anders van de batterij, maar hier staat ook geprioriteerd laden van de batterij. Actief. Als je die gaat instellen, dan gaat hij voorrang geven aan de batterij voor de gedefinieerde kanverbruikers. Ze hebben blijkbaar die naam iets anders gezet. Dus, maar dat wil zeggen dat hij eerst de moedverbruikers gaat inplannen, dan prioriteit geeft aan het laden van de batterij en dat hij dan pas de kanverbruikers gaat instellen. Dus dat is op deze parameter dat je dan mag instellen. And then I give the word to you, Reinert. There were two questions. One question is, I don't know if you know it, but if customers has a MyPV element in their system, do you know if you see it also in the SMA Energy app? I do not know. I know for sure that it is shown in the SMA portal. I do not have the info available of if you also visualize it in the app. Sorry. Yeah, I have to check that. Normally, if it's shown in the portal, it would also be shown in the Energy app. But I'll check it. Okay, and the other question, Anne? Is there a maximum number of MyPV elements that can be connected? Yes. When we are connected with the meter signal directly, either with the energy meter or the home manager, so we are not inside the SMA energy management, then we are limited to 11 devices in one Ethernet network. One is then the master and the other ones are defined as slaves. So we are doing the control of all our devices. When you choose the most common option to controls us, which means SMA Home Manager controls us, then the master-slave principle is not used by MyPV. All our devices remain on device number 1 because SMA Home Manager can add several MyPV devices, and I do not know for sure how many it is. It depends. As far as I know from your SMA colleagues in Germany, there is a number of devices that can be controlled. A limited number. It does not mean that this means MyPV devices only. There are also other manufacturers included. So I think the total number. That's one I can answer. That's no problem. Okay, it's your product. It's good when you answer it. Ja, voor Sunny Home Manager, in totaal kan hij 24 apparaten tonen. Een omvormer is een apparaat, een MyPV-element is een apparaat. Dus in totaal 24. En van die 24 kan hij er 12 gaan sturen. Dus 12 zijn stuurbaar. Dus als jij zegt van ik hoef alleen maar MyPV-elementen te hebben, kan je er inderdaad ook richting 12 in totaal gaan. So, this would mean 12? Did I get that right? Yes, 12 devices are, you can connect 24 devices for measuring and steering, but it's only 12 from them that you can steer. Okay, so theoretically 12 MyPV devices when we exclude other options. Yes. Yeah, also good info for me, thanks. Ja. Zijn er verder nog vragen van jullie kant uit?
dan mag je ze zeker in de chat plaatsen. Ik ga nog het laatste stukje vertellen. Dus ja, we hadden het vandaag focus op verwarmen met zonnestroom. Zoals net al gezegd, vanuit SMA vinden wij het belangrijk vanuit één systeem te werken, één leverancier dat volledig met elkaar communiceert. Daarvoor vind ik MyPV ook een enorme interessante partner, omdat daar dat SEM-protocol in zit, dat we echt kunnen goed gaan communiceren. Oké, het is dan misschien in stapjes van 10%, maar je ziet wel veel korter bij jouw werkelijke overschot aan zonne-energie, de vergelijking met een ander boiler-element waar je gewoon gaat aan- of uitschakelen. Want daar ga je, als je volledig vanuit de zon wilt werken, moeten een groot vermogen op overschot hebben gedurende een voldoende lange tijd om aan te schakelen. Dus daar is de combinatie met MyPV veel interessanter. Verder nog een woordje uitleggen over SMA. Wij hebben natuurlijk, we zijn een krachtig bedrijf, een innovatief bedrijf. We zijn al meer dan 40 jaar bezig met zonne-energie. De technologie die erbij komt kijken voor te gaan omvormen, ook qua schaduwbeheer goed te gaan in orde hebben. Opvolging van de installatie met SMA Smart Connected. En we hebben ook al 30 jaar ervaring in opslagtechnologie. Dus dat maakt dat het echt wel SMA is een merk waarop je kan vertrouwen. Wij maken ook altijd onze producten voor een verwachte levensduur van 20 jaar, zodat het echt wel goede kwaliteit is. Wij zetten in op ondersteuning van jou als installateur. Dat is vanuit de Solar Academy, maar je hebt daar ook andere webinartrainingen, andere tech-tip-video's die jou gaan helpen. Je hebt het ontwerp dat je kan gaan uitvoeren via Sunny Design, dat je berekeningen kan gaan doen. Je hebt die installatie dat je kan gaan opvolgen via Sunny Portal, waar dat een SMA 360 graden app achter hangt voor jou als installateur. En de SMA Energy app voor je eindklant. En mocht het dan toch nog ergens fout lopen, dan kan je altijd terecht bij onze servicemensen. We hebben een first line support in Barcelona, die de eerste vragen gaat beantwoorden. En dan hebben we een second line service support, die de telefoons opnemen van de iets dieptechnischere vragen. Nu, het feit dat wij al meer dan 10 jaar, bijna 15 jaar aanwezig zijn in de Benelux-markt, kennen wij natuurlijk die markt ook van binnen en van buiten en kunnen we heel snel mee gaan zoeken naar een gerichte oplossing. Dan heb je nog de installer community. Dus we proberen installateurs samen te brengen om daar echt direct de juiste informatie te vinden, want op onze website is het natuurlijk gericht op eindklanten en installateurs. Dat is soms wat breed. Bij de installer community nemen we jou als installateur sneller mee naar die zaken die jij nodig hebt. En dan, onze Solar Academy staat er ook nog eens weergegeven. Dus moest je vragen hebben over andere oplossingen die wij bieden, over hoe kan ik nu gaan berekenen, via onze Solar Academy, we nemen jou heel graag daarin mee. Zo, dat was het stukje wat ik er nog aan wou toevoegen. Daarmee ben ik klaar. Ik zie dat er nog 1 vraag binnengekomen is. Do you see the chat, Reinhard? Because it's a long question and it's in English. I assume it's okay. Now I got it. Is it possible to connect external signals coming from the heating system to prevent or authorize the MyPV production? Coming to. Okay. So when you connect your heating system with Home Manager, then all the logic comes together in the Home Manager. We have no direct information exchange with other heating systems. In general, it does not matter for MyPV whether other heating systems are heating up the same boiler as we do. It's just another heat source which creates hot water. And it's just normal that our device is in a boiler, and this boiler is also supplied by a heat pump, a biomass boiler, or a district heating system. We do not interact with this system directly, except there is a superordinated smart home system like the Home Manager, which brings together the components indirectly. Yeah. Okay. In the case the water buffer is heated with multi-sources. Yeah, okay. You need to take these external conditions in consideration. Okay, yeah. This is what I already explained. So what I recommend to have a more self-utilization ratio is, let's say from springtime to summertime to autumn, that you do not start your conventional heating system before the early evening.
Why is that? You give the boiler the chance to be heated up by MyPV during the day with excessive power. And only if there was not enough excessive power because it was a cloudy day or a bad weather day, then your conventional heating system starts as a backup. But this only works if this backup system starts in the late afternoon. When you heat up the boiler in the early morning, then the whole thermal capacity in the boiler is blocked, and MyPV cannot do anything to improve your self-consumption ratio. So this is, but this is nothing where you need a smart home system for. These settings can be done on every conventional heating system. Yeah, and during wintertime, you run it 24/7 to heat your space. But then I recommend to heat it up as less as possible to save on conventional fuels. Let's say you keep the boiler on 50 degrees centigrade with your gas boiler in the worst case, and then you heat it up from 50 to 60 with a MyPV. So you keep a gap, you keep a remaining storage capacity to utilize your surplus power. Yeah. And this is just about settings that everyone can do on his heating system. Yeah, with big advantages. Just some basic, simple settings you have to consider, and then there is always capacity in the boiler available for surplus power. Yeah. I hope this was the answer you need. Okay. On other questions, I don't see other question. Just Sven told that he only has positive experiences with the coupling between MyPV and SMA installation. So it works well. Yeah. That's one thing I also hear from the market. It really does. I'm at MyPV for nearly 8 years now, as I mentioned, and it was in my first year when we implemented the SAMP protocol in our firmware. So this is not something new we are going to, we told you today. This is a very well proven combination. And there are several thousand systems out there where MyPV and SMA is combined. Yeah. Either with Energy Meter or Home Manager, or also in this very cool off-grid systems where we are controlled by the frequency from Sunny Island. But this is a very exotic application. We did not talk about it today. Yeah, but it's good to know for me because I get also questions from that part of installations. So I mean, these are real cool products. We have a reference project on the South Pole in a Belgium research station, in the Queen Elizabeth station, where our devices are controlled by the frequency, which is adjusted from Sunny Island. Yeah, great. Oké. Goed, ik zie geen vragen meer binnenkomen. Dat denk ik dat het van onze kant hopelijk duidelijk was. Ik zou zeggen, dankjewel voor het deelnemen aan deze webinartraining. Mochten er nog vragen zijn voor mij of voor Reinert of voor Talal, laat het zeker weten. En dan sturen wij zo dadelijk, het zal volgende week zijn, sturen we jullie de presentatie op, waar dat beide erin zitten. En dan wensen we jullie nog een hele fijne zonnige dag. You have something to add, Reinert? No, except to say thank you for your time, ladies and gentlemen, and also to Anne and your team for the cooperation today. Wherever you are, stay safe, and greetings from here in Austria. Servus. Good. Ciao. Bye. Empowering the solar future.